my dear 4th class student. Today I am going to teach a lesson. The lesson title is Happy Man. And my name is Allada Janardhana Rao. I am the correspondent of Sridhar Vidyalaya. We are all doing well. We have more than 500 videos recorded, more than 500 Zoom class conducted. Parents have to buy the books for the children. That is only the sad part of it. If anybody has a problem, please come and talk to me. I will provide the books. Now, this is a story. ఈ స్టోరీ ఏంటంటే ఒకనొకప్పుడు ఒక దేశంలో రాజు ఉన్నాడు. అతను చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. కానీ ఎందుకో అతను మనసులోని నేను హ్యాపీగా లేనని అనుకుంటాడు. అందువల్ల ఏం చేస్తాడు, వచ్చిన డాక్టర్లు అందరూ ఆస్థాన వైద్యులు ఊర్లో ఉన్న డాక్టర్లు అందరూ వచ్చి చెక్ చేయమంటాడు. వాళ్ళందరూ అతను కళ్ళు, చెస్ట్ ఇవన్నీ చెక్ చేసి దే సే దట్ మీరు ఆరోగ్యం ఉన్నారని మీకేం ప్రాబ్లం లేదని అంటే రాజుగారి కోపం వచ్చి నేను అబద్ధం ఆడుతున్నానా అని వాళ్ళందరినీ శిరచ్ఛేదం చేశాడు, హెడ్ కట్ ఆఫ్ చేశాడు. అండ్ ఫైనల్గా ఒకనొకప్పుడు ఈ వర్డ్ వెళ్ళిపోయి ఎవరు మరి డాక్టర్ రావటం లేదు. దెర్ ఆర్ 2 డాక్టర్స్ దట్ కేమ్ ఫైనల్లీ. ఒక అతను వెరీ గుడ్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ నాట్ వెరీ గుడ్. సో ఈ స్కాలర్, ఫస్ట్ one is like a scholar. He examined and he said, you are healthy, you don't have any problem. So the king again had his head cut off. The second guy realized that if he tells the truth, if he tells the truth, his head also may be cut off. So he says, king, there is a solution to your health problem. If he can sleep in a happy man's shirt for one day, then you will be happy. అంటే ఎవరైనా ఆనందంగా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా వాళ్ళ యొక్క షర్టును వేసుకుని పడుకోవాలి. రోజు పడుకుంటే అప్పుడు నువ్వు కూడా హ్యాపీ అవుతావని. సో అప్పుడు ఏం సార్, కింగ్ సెట్ హిస్ పీపుల్ టు ఫైండ్ ఎ హ్యాపీ మ్యాన్. ఎక్కడికి వెళ్ళి వీళ్ళు మాట్లాడినా ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఏదో సమస్య చెప్తున్నారు. దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ. అండ్ ఫైనల్లీ ది గూఢచారులు అందరూ వెళ్ళి అటు ఇటు అంటే దేశం అంతా గాలించాలి కానీ ఎవరు దొరకలేదు. సడన్లీ దే ఫౌండ్ ఏ గాయ్, ఎ మ్యాడ్ గాయ్, పాటలు పాడుకుంటూ పిచ్చివాళ్ళగా ఉన్నాడు అనమాట. సో హీ సేస్ హీఈస్ హ్యాపీ. సో ది స్పైస్ వర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ దే కుడ్ ఫైండ్ ఎ హ్యాపీ మ్యాన్. వాడు తీసుకొచ్చి డాక్టర్ గారికి ఇచ్చి అది అలా అవుతుందన్నమాట స్టోరీ. అండ్ దెన్ ఇట్ ప్రొసీడ్. And then finally the doctor realizes that his people are not happy. His Samrajam people andaru, they are not happy. So he will try to take care of them. He realizes that he is okay, but his people are not happy. So he takes care of them. So that is the essence of the story. అంటే ఒకనొక రాజ్యంలో రాజు ఉన్నాడు. రాజు ఏమనుకుంటున్నాడు, అతను హ్యాపీగా లేని అనుకుని ఆస్థాన వైద్యులు మిగతా అందరి చేత చెక్ చేయించాడు. అందరూ బాగున్నారు అన్నాడు. కానీ ఇతను మాత్రం అనుకుంటున్నాడు నేను బాగలేను అని అనుకుంటున్నాడు. అంతే వాళ్ళందరినీ మీరు బాగున్నారన్న వాళ్ళందరినీ చిరక్షరం చేశాడు. చిరక్షరం అంటే హెడ్స్ కట్ ఆఫ్. రోజుల్లో అలా ఉండేది. సో ఫైనల్గా 2 డాక్టర్లు వస్తారు. ఒక అతను అలాగే మంచి స్కాలరు. హీ టెల్స్ ది ట్రూత్. ది కింగ్ హ్యాడ్ హిస్ కట్ ఆఫ్, head cut off. సో అప్పుడు ఏం సార్, రెండో వాడు ఏం చెప్తాడు, if he can sleep in the shirt, you wearing a shirt of a happy man for one night, then you will be happy. So the ఆస్థాన వాళ్ళు కోర్టియర్స్, రాజుగారి సైనికులు వీళ్ళందరూ వెళ్ళి స్పైస్ అందరూ వెళ్ళి they tried to find a happy man. They could not get, and finally at last when they were so tired, they found one guy, and then that person comes and explains why he is happy, and finally the king realizes his mistake, and he realizes that he has to take care of his people, and that is how the story has ended. Now I am going to read this lesson. The characters in this lesson are king. There are many doctors.
initially whose heads were cut off, and finally you have two doctors, one good guy and one not very good. And finally a beggar teaches the lesson to the king. So now I am going to read this lesson, and I want everyone to observe how I am pronouncing the words. And prior to reading the lesson, I would like to read all the meanings here, the meanings perfectly, being without any defect. Imagine, and from a mental picture of something not present. Many scores of doctors, many doctors, examined and inspected. Taniki cheyadam thumb to hit hard with the closed hand. Symptom ante an unusual feeling or reaction, that is a sign of disease. Symptom. Suppose jvaram vachindante ollu vediga untadi kada, adi symptom ade. Scholar, a learned person. Cure ante bagu cheyadam, recovery from disease. Diagnose ante em jabbo telusukovam. Tarvata heal ante మనం వారసత్వం అన్నమాట. One who inherit and entitled to inherit property. And one who inherit or is entitled to inherit property. Hey, వంశపారంపర వచ్చిన ఆస్తులు వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళనేమో heirs అంటాం. And to put to death by suspending with a rope. Handed. Fate, karma, end of the outcome, fate. Now whistle tells a shrill, clear sound made by a whistle through the lips. Whistle rolled, moved by turning over and over, approach, move nearer or closer to, idle అంటే like lazy, ఏ పని చేయకుండా ఉండడం అన్నమాట, సోమరిపోతులా ఉండడం. Lend అంటే అప్పు ఇవ్వడం, give for temporary use. God and రక్షించడం. Spy అంటే a person who keeps to watch another and get secret information. Misery అంటే దుఃఖం, something that causes great suffering. And realize and be aware of, discharge, to do everything to perform and complete a particular duty. Even అర్థాలు మీరు చదవండి, you can easily understand, it's not a problem. This is a story that king of a doctor, a number of doctors, and then two doctors, and then beggar. Those are the three characters. Once there lived a king. He was perfectly healthy. His cheek was red, his eyes were clear and bright. He ate and drank to his great enjoyment, and he had good sleep. But he imagined he was sick. When he used to know, he imagined that he was sick. He immediately ordered his guards to bring doctors. Doctors summoned. Scores of doctors came to the king's palace. All of the doctors king's palace picture. They examined the king's tongue. They examined king's tongue. They thumped his chest, but they could not find symptoms of any disease in the king because he had no disease at all. King disease లేదు కాబట్టి మీరు నాలి చూశారు, గుడి మీద పెట్టి చూశారు, ఏం చూసినా ఎక్కడ జబ్బు కనబడదు. ది కింగ్ హ్యాడ్ దేర్ హెడ్ కట్ ఆఫ్ అండ్ సెంట్ ఫర్ మోర్ డాక్టర్స్. వాళ్ళందరూ వచ్చిన వాళ్ళందరూ నేను చెప్తున్నాను, నేను బాగున్నానని చెప్తే మీరు అందరూ బాగున్నాను అంటారా అని ఏం చేశాడు, వాళ్ళకి శరక్షలు చేశాడు. అండ్ ఆస్ ఫర్ మోర్ డాక్టర్స్. ఎట్లా టూ ఫేమస్ డాక్టర్స్ కేర్, ఇద్దరు డాక్టర్స్ వచ్చారట. వన్ ఆఫ్ దెమ్ వాజ్ వెరీ లీన్ అండ్ ఓల్డ్, బట్ he was a good scholar in medicine. Medicine lo manchi vidvanshudu, chaala telisinaadu. He spent all his time in studying books and curing the patients. Pustalu chadavadamani patients ni bagu cheyadam chesadu. The other did not care much for his patients. Rendo vaadu patients gurinchi anta jagrata teeskoledu. He never looked into a book. Book lo chudam em ledu. He was not perfect in diagnosing and ఏం జబ్బా అని తెలుసుకోవడం కూడా పెద్ద రాదట. And giving medicines to the patients. Those who were cured paid him money. ఎవరికైతే ఏదో ఇచ్చేస్తున్నాడు మందు, అదృష్టంతో బాగుపడితే వాళ్ళు they are paying money. When the medicines to the other did not cure and
and the person died, which medicines Panchayita, Mansu Chachpate, his heirs pay him double as they receive the property earlier than they expected. మామూలు అయితే ఈ మనిషి చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ ప్రాఫిట్ వచ్చేది. వీడి వల్ల వాల్యూ చనిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళకు డబుల్ అమౌంట్ పే చేసేవారట. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఎగ్జామిన్ ది కింగ్. ఇద్దరు కింగ్ని ఎగ్జామిన్ చేశారు. సో యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పేజ్ నెంబర్ 21 ది కింగ్ and all there are some courtiers here, bhattulu, and then the doctors. Now we are getting into page 22. Page 22. The lean and old doctor examined the king and said that he was quite all right, as sound as a nut. Matmatu, what a నట్ అంటే ఏదో ఒక కాయ ఎంత బాగుందో అలా ఉన్నారన్నాడు. ఇమీడియట్లీ ది కింగ్ ఇమీడియట్లీ ఆర్డర్డ్ హిమ్ టు బి హ్యాండెడ్. వెంటనే ఉరితీసి చెప్పాడట. ఇద్దరు మొట్టవాడు. ది అదర్ డాక్టర్ వాజ్ ఎ లిటిల్ అఫ్రైడ్ దట్ హీ టు మైట్ ది హ్యావ్ ది సేమ్ ఫేట్. వీడికి కూడా అలాగే చెప్తే వీడికి కూడా అదే వద్దని భయపడ్డాడు. నౌ ది అదర్ డాక్టర్ హ్యాడ్ ఎ లిటిల్ వాజ్ అఫ్రైడ్ దట్ హీ టు మైట్ మీట్ ది సేమ్ ఫేట్ if he said the king was all right. In order to save his life, the doctor said to the king that he would be all right if he slept one night in the shirt of a happy man. Shirt of a happy man lo oka ratri padukunte you are cured annadu. But he knew that king would never find such a man who is always happy. What is also? King eppudu kuda oka manishi completely happy unna manishi avaru dorakanani anu cheppadu. The king sent his men all over the kingdom to look for a happy man. But happy man gurinchani all over the kingdom పంపించాడు. They went out and started searching for a happy man. ఎక్కడ ఎవరైనా మీ హ్యాపీ ఉన్నారు అని అడగడం మొదలుపెట్టారట. They could not find one. ఎవరు దొరకలేదు. The next day they went to many a village, lot of villages to find at least one happy man. Village గ్రామాలకి వెళ్ళారు. at least వాడు దొరుకుతాడేమని. When they got enquiries, they learned everyone had his own sufferings. One suffering, one or the other. అది ప్రతి వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తుంటే ప్రతి వాడికి ఏదో ఒక సఫరింగ్ ఉంది. No one was happy for a longer time. అందులో ఎవరు కూడా ఒక్కరు హ్యాపీ లాంగ్ టైమ్ హ్యాపీగా లేడు. The king was very angry at God's word that they could not find a happy man. King was very angry. One day the gods got tired and came to the village in the afternoon. As the sun was so hot that day, they came in the shade of a big tree, where they saw a beggar comforted. He whistled and sang and laughed and rolled on the grass as if he was perfectly happy and he had no sorrows at all. What did he do? జడ్జిమెంట్ దొరుకుతూ విసిరేసాడు, పాటలు పాడుకుంటున్నాడు, నవ్వుతున్నాడు అని రోల్ చేస్తున్నాడు, అలాగే తిరుగుతూ ఉన్నాడు. Now the gods thought that he was such a man they were looking for. దొరికాడని అనుకుంటున్నారు. They thought they were lucky because they could find the man they wanted and their troubles were at an end. అయిపోయింది, బాగుంది అనుకున్నారు. The gods approached him and asked him how he could be so happy. అడిగారు, నువ్వు అంత ఆనందంగా ఎలా ఉండగలిగావని అడిగాడు. He replied that he had no time to be sad as he was always idle. నేను ఒక విచారంగా ఉన్నాను, నాకు టైం లేదు, ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు కూడా లేజీ ఉంటాను కాబట్టి. The king's men were glad that they had come to the right man and offered him 100 gold coins if he lent his shirt for one night. ఒక రాత్రికి షర్ట్ ఇస్తే నీకు 100 gold coins చేస్తారు. On hearing the words of the God, నీకు ఒక రోజుకి ఒక షర్ట్ ఇస్తే నీకు 100 gold coins ఇస్తా అన్నాడు. On hearing the words of the God, the beggar fell back on the grass and laughed till the face became black. నల్ల అయినంత వరకు నవ్వాడు, లేదు నా షర్ట్ ఏంటి 100 gold coins చేయనని. At last he said that he had no shirt on his back. నా షర్ట్ నా దగ్గర లేదన్నాడట. The gods felt very sad and left for the king's palace. చాలా బాధగా ఉండి king's palace వెళ్ళాడు.
the king received report from his spies that there is no man in his country without any misery. Misery లేకుండా దొరకలేదు అని తెలుసుకున్నాడు. The reports told him of the misery of the people under his rule. ఆ రిపోర్ట్ ఏం చెప్పారు? తన పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క దుఃఖాలన్నీ బాధలని చెప్పారట. The king felt ashamed when he came to know that all his people were unhappy. అప్పుడు సిగ్గుపడ్డాడు. ఏంటి, నా పీపుల్ అందరూ చాలా అన్హ్యాపీగా ఉన్నారని సిగ్గుపడ్డాడు. He realized that he had failed in his duty as a king. As a king నేను నా చేయవలసిన బాధ్యతలో నేను ఫెయిల్ అయ్యాను. He decided to find out about his people and what he could do for them. వెంటనే నిర్ణయించుకున్నాడు. ఏంటి, he decided to go and talk to the people and find out what their miseries are and try to help them. The king went among his people. ఆ పీపుల్ అందరికీ రాజు వీళ్ళందరూ వాడు బిచ్చిగాడు ఇక్కడ కనబడుతున్నాడు కానీ బట్ he studied the condition of the people and did what he could do as the king. వీళ్ళందరూ వెళ్ళారు. మరి వీళ్ళందరూ మంత్రులు అనుకుంటారు, ఆస్థానం ఉన్నవాళ్ళు. బట్ కింగ్ ఏంటి వెళ్ళాడు, అన్ని ఊర్లు వెళ్ళి he talked to the people. He studied the condition of the people and did what he could do as the king. కింగ్ గారు ఏం చేయగలరో అది చేశాడు. The people blessed him. పీపుల్ అందరూ అతన్ని ఆశీర్వదించారు. They became happy and king was also happy. వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు, king was also happy. The discharge of the duties to make his people happy cured him of his illness. The discharge of his duties to make the people happy. అతని బాధ్యత ఏంటి, ప్రజల్ని హ్యాపీగా ఉండేట్టు చేయడం. ఆ డిశ్చార్జ్ అది చేయడం వల్ల అతను he became very happy. అది సో ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ లెసన్. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కనుమరుగైంది ఆ బెగ్గర్ వల్ల ఇతనికి తెలుసుకున్నాడు. బెగ్గర్ వల్ల ది సెకండ్ డాక్టర్ వాజ్ ఇంటెలిజెంట్ and he could suggest this, and basically he suggested to happy man shirt avani is all created by the doctor. There is nothing pure like that. Basically he wants to make the king realize that he has to take care of the people. And once again I want to tell you, there was a king and he is very healthy, he is perfectly healthy, but he thinks he is sick. So he called all his ఆస్థానంలో ఉండే వైద్యుల్ని, ఇతర వైద్యులను పిలిచాడు. వాళ్ళందరూ they conducted all the tests, but they did not find anything wrong with the king. So they said, you are all right. So the king got angry and he had his head cut off. At last 2 doctors వచ్చారు. అందులో వాడు లీనిగా ఉంటాడు, మరొకడు ఉన్నాడు. ఇద్దరు డాక్టర్లు. ఒక అతను ఫస్ట్ ఈజ్ అ స్కాలర్, but he after examining the king, he told that he is perfectly all right. So the king got again angry. He got him hanged. The second doctor, seeing what happened to the first one, he said, okay, my God, if I tell the truth, the king will do the same thing. So he created something. ఒక రోజు మీరు ఒక హ్యాపీ మ్యాన్ యొక్క షర్ట్ వేసుకొని పడుకుంటే మీకు you will be all right అని. సో కింగ్ ఏమో సెంట్ హీస్ సోల్జర్స్ని వాళ్ళని పంపించి దగ్గర ఉన్న విలేజెస్లో ఎవరైనా హ్యాపీ మ్యాన్ పట్టుకున్నానని. సో దే కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ, అండ్ ఫైనలీ దే ఫైండ్ ఎ beggar who is rolling and singing and all that, and that's the soldiers asked, or the courtiers or soldiers asked the beggar why he is so happy. He said, I'm a lazy man, I don't have anything to do, that's why I'm happy, I don't have anything to worry about. And then they come and tell the Gorkhas, spies of that, they came back and told the king that the miseries of his people, ప్రజల్లో ప్రజలు ఏ విషయాల్లో ఎంత బాధపడుతున్నారని చెప్పాడు. చెప్పడంతో అప్పుడు కింగ్ రియలైజ్ చేశాడు, అయ్యో నేను చాలా తప్పు చేస్తున్నాను, నా ఆరోగ్యం చూస్తున్నాను, నా ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం గురించి నేను ఆలోచించలేదు. సో అని చెప్పి వెంటనే
king visited all his people, learned all their difficulties, and took care of the difficulties, give them whatever is needed, and then they are all happy. So the king was happy. The king was happy because his people were happy. Okay, that's what it is. So, if you are a leader, now conclusion ఏంటంటే moral అనేది ఇక్కడ, if you are a leader, you are leading the nowadays it is a tragedy, it is a tragic that our politicians are not really, there are a lot of politicians who are taking care of us, but some of them are, accumulating the wealth and they are not taking care of the people. So, that is not right. So here this story tells us that the people who work for you, the people who are under you, they have to be happy if you want to be happy. Okay? Thank you. I hope you understood the lesson. And if you have any questions, just send me a WhatsApp message to 789-361-4045. Thank you. And have a great day.